mehr ein. So, herzlich willkommen aus dem wunderschönen Berlin. Heute mal komplett mobil und voller Überraschungen haben wir einen internationalen Gast eingeladen, der noch nicht ganz den Weg zu uns gefunden hat. Und ich versuche auch noch mit dem Steifknopf im Ohr noch mein Arrangement zu finden. Das werde ich also im Verlaufe der Veranstaltung mal rein oder rausnehmen, je nachdem, wie das vom Klang läuft. Ich bin heute zu Gast in Berlin in der WG einer meiner Söhne. Man sieht den charmanten Hintergrund eines selbstgemalten Kunstwerks. Und ja, ich könnte den Rundumflug machen, dann hätten wir ja noch die Atmosphäre. Aber so haben wir dieses eigengestaltete Werk und eine wunderschöne Allee, wie sie hier in der Weißen Stadt ist. Thomas, du bist heute auch aus einem neuen Ambiente, live und in Farbe dabei. Live und in Farbe und nicht nur mit einem neuen Ambiente, sondern auch mit einer total geänderten Technologie mal wieder, wie man sieht, keine Ohrstöpsel. Ja, ich sitze heute im Büro der Valentik CEC in Mannheim, die mich freundlicherweise in einem Meetingroom untergebracht hat, der dann auch noch Studio heißt und das Studio ausgebaut ist. Studio 54. Wow. Tja, und dafür ist, dass es mir in meinem dennoch jetzt leergeräumten Haus ein bisschen unbequem erscheint und der Hall wahrscheinlich erheblich sein würde, wenn ich aus einer riesengroßen, naja, so groß wie deutsche Häuser halt sind, leeren Hütte streame. Ja, das ist aber interessant. Vom Sound her wirkst du da, wo du jetzt den Standort gewechselt hast, hast du möglicherweise auch eine gewisse Reflexion vom Beton. Also du warst eben beim Soundcheck 1, warst du weniger hallig. Das ist aber nur mal so. Dann wechsle ich doch mal wieder die Position, weil dann sieht man nämlich hinter mir die Schallwand, die eigentlich eine Menge des Halls wegnehmen sollte. Ja, für wahr. Für wahr, genau. Ja, das ist faszinierend, wenn man mit Profi-Equipment arbeitet, das ist schon tippitoppi. Ja, wenn es ein Profi-Equipment wäre, aber es ist ja hier kein richtiges Studio. Aber immerhin ist es besser als der Kram, mit dem ich sonst arbeite. Was bedeutet, dass in der nächsten Zeit dann ein Upgrade fällig ist. Außer der zweiten TikTok-Lampe, die dann irgendwann kommen muss. Die jetzt auch noch irgendwo im... Also ich habe... Du hast mir ja freundlicherweise den Hinweis gegeben auf die Webseite unserer geschätzten Kollegen von CRM Players. Und da habe ich dann auch mal ein bisschen nachgeschaut, was die denn alles so sich an Equipment gegönnt haben und war schwer beeindruckt, was der Paul alles an Equipment aufgefahren hat. Also da kauft sich ein anderer sein Spielzeug. Ja. Er wird übermorgen, glaube ich, auch ein bisschen was darüber erzählen. Was sie sich da so, oder was er sich da so zusammengestellt hat und warum. Um da seinen Cast zu machen. Das allererste ist natürlich, was man braucht, eine ziemlich gute Netzwerkverbindung. Was dein Sohn leider nicht hat, aber im geschenkten Gaul schaut man nicht wirklich ins Maul. Ne? Na, kommst du auch noch wieder? Mannheim an Berlin. Mannheim an Berlin. Es ist schon ein wenig lustig.
und nun ist der Gute wieder komplett aus der Leitung gefallen. Ergo bin ich ein Weilchen alleine hier. Was wir eigentlich heute besprechen wollten, ist mit dem Kollegen Marshall Lager über Arten und Weisen, Wege, wie man Customer Experience erstellen kann, sicherstellen kann, weiterhin sicherstellen kann in Zeiten einer Corona-Krise, wenn es den meisten aller Unternehmen nicht wirklich möglich ist, noch direkten Kontakt mit ihren Kunden aufzunehmen, den Kunden richtig anzusprechen und auf der anderen Seite den Kunden dann auch, nachdem sie richtig angesprochen worden sind und gut angesprochen worden sind und überzeugt sind von dem, was man mit und von ihnen möchte, dass wir in der Lage sind, ihre Probleme für sie und mit ihnen zu lösen, ihnen auch zu liefern. Was ja auch mal eine Herausforderung sein kann, wenn man selber in einer Supply Chain hängt und diese Supply Chain dann doch unterbrochen ist. Und da gibt es vielerlei Lösungen, vielerlei Möglichkeiten, das Thema anzugehen, was wir auch schon so ein oder zweimal besprochen haben, wofür wir allerdings jetzt gerne einmal auch die Meinung eines recht namhaften, im Moment unabhängigen Analysten, der auch schon für haben und für G2 Crowd gearbeitet hat, einzuholen, um zu sehen, was so Standpunkte, Meinungen eines Meinungsmachers, der er ja auch ist, sind und vor allem hier aus deutscher Sicht, was denn auch die Standpunkte sind, wie sie drüben in Amerika vertreten werden. Der gute Mann ist in Chicago, ist möglicherweise jetzt schon zu tief im Winter und ist in die Stromleitung eingefroren. Leider hat er es bisher immer noch nicht geschafft und Berlin hat sich auch abgemeldet, was nicht dafür spricht, dass wir heute eine sehr erfolgreiche Show haben werden. Was aber dafür spricht, dass Sie sich alle in den nächsten Tagen, welcome back, Ralf, in den nächsten Tagen vielleicht die Show der Kollegen Leary und Greenberg anzuschauen, für den Fall, dass Sie ebenfalls so einen Webcast machen wollen wie wir jetzt, um zu sehen und zu lernen, wie ein richtiges Equipment aussieht. Mein Einstiegsstatement war der grundsätzliche Einstieg für eine derartigen Show. Das wichtigste Teil des Equipments ist eine stabile und gute und schnelle Internetverbindung. Ja. Danach kann man sich dann Gedanken darüber machen, ob man, so wie ich üblicherweise, mit meinen In-Ear-Headsets arbeitet und mit der Laptop-Kamera, wie jetzt gerade, die offensichtlich relativ gut ist. Und oder ob man sich dafür entscheidet, doch ein geliehenes Mikrofon zu benutzen, wie jetzt gerade auch im Moment. Was dem Vernehmen nach einen relativ guten Klang liefert. Jo. Bestätigen. Ich höre mich ja nicht. Ich höre mich erst, wenn ich mir die Aufzeichnung anschaue. Naja, also da der gute Marshall es wahrscheinlich nicht mehr schafft, denke ich, fahren wir doch einfach mal auf unsere Art und Weise vor. Das Thema, das wir so haben, ist, wie stelle ich eine Customer Experience sicher in Zeiten der Corona, was ein Thema ist, das wir zwar schon ein oder zweimal diskutiert hatten, für das wir jetzt keine Gegenmeinung aus dem anderen Kontinent bekommen, von einem namhaften Analysten, der leider abwesend ist. Aber Ralf, stell dir vor, du bist kein Retailer, sondern nehmen wir mal einen Automobilzulieferer, der ganz gerne mit einem Automobilhersteller zusammenarbeitet und auch gut mit einem Automobilhersteller zusammenarbeitet, der trotz einer Corona-Krise in der Lage ist zu produzieren. Klammer auf, also kein deutscher Hersteller, Klammer zu. So, jetzt bist du auch derjenige, der zwei Seiten hat. Erstens möchtest du ja liefern können, da du ja Verträge hast. Zweitens möchtest du auch weiterhin gut und sicherstellen, dass du mit deinem Kunden oder deinen Kunden in der Lage bist, erstens gut und erfolgreich zu kommunizieren, zweitens zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten. Kollaboration ist ein böses Wort hier in diesem Land. Zusammenzuarbeiten und drittens dabei auch noch einen guten Eindruck zu erwecken.
Also den Eindruck zu erwecken, dass du genau derjenige bist, der in der Lage ist, deiner Kundenprobleme mit denen zusammenzulösen. Wo fängst du an? Also das Erste, was ich für eine saubere Zusammenarbeit benötige, ist einfach eine solide Informationstransparenz. Die habe ich in Kenntnis meiner Prozesse, die ich idealerweise auch auf nicht nur eine IT-Landkarte mit der entsprechenden Infrastruktur mal visualisiert habe, dass sie für alle transparent ist, sondern ich bemühe mich einfach, ein Komplettbild des Kunden zu erhalten, mit dem ich zusammenarbeite, und habe dann ein CRM-System. Neben dem CRM-System, wo ich, sage ich mal, mit meinen Kundenkontakten und möglicherweise dessen Kundenkontakten noch zu tun habe, möchte ich noch irgendwo einen Überblick haben über die entsprechenden Elemente der Fertigung. Wir sind ein Automobilzulieferer, der kritisch zuliefern muss für entsprechende Produktionsprozesse, also just in time. Das heißt also, wir müssen genau wissen, wie viele Liefereinheiten der jeweiligen Vorprodukte wir an die diversen Automobilhersteller in den unterschiedlichen Regionen liefern müssen. Und zwar eben so, dass sie fristgerecht wieder für deren Verarbeitungsprozesse angeliefert sind. Dann muss man ein sauberes Timing haben. Was mir jetzt angenehm wäre, ist dann, dass ich möglicherweise kürzere Zeiten habe auf den Autostraßen, sprich Autobahnen, also für die Logistikkette Lkw. Für die Logistikkette Schiene erwarte ich eigentlich, dass alles wie normal ist. Was für mich viel kritischer ist, ist die Tatsache, ob mein Abnehmer so störungsfrei produzieren kann, dass wir nicht unsere Logistikschnittstellen optimieren müssen. Das heißt, von Erfahrungswerten und ein bisschen Elektronik und Ping-Pong hin und her Meldungen auf Realtime zu gehen, was eben über eine Internet der Dinge Schnittstelle und Verbindung mit meinem Geschäftspartner und Produktionspartner zur Erstellung des Automobils, wo meine Teile reinfließen, eben technisch möglich wäre. Aber ist er auch dafür zu begeistern? Öffnet er sich dafür? Und damit hätte man eine sehr schöne Zusammenarbeitskette dargestellt. Das ist jetzt nun die Zusammenarbeitskette in Richtung des Automobilherstellers. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du als Hersteller eines Bestandteiles auch eine Zulieferkette hast, die von Absolut der vielleicht ein kleines bisschen betroffen ist. So, die üblichen Lieferketten weltweit mittlerweile eigentlich sind so aufgebaut, dass sie im Wesentlichen preisoptimiert sind. Du hast eine Just-in-Time-Lieferung zu dir und du hast wahrscheinlich relativ wenige Zulieferer selber, die möglicherweise irgendwo im asiatischen Raum sitzen zum Beispiel, also weit weg. Sagen wir einfach mal weit weg. So, und jetzt war das allererste, was passiert ist im Rahmen dieses Events, war, dass plötzlich ganz viele Container in ganz vielen Häfen standen und nicht mehr ausgeliefert wurden. Und der Hafen ist dummerweise nicht der Zielhafen, sondern der Quellhafen. Was eine Auswirkung auf deine Supply Chain hat. Wie gehst du damit um? Ich habe erstmal aus der Erfahrung, die ich als Fertigungsspezialist für passformgerechte Autositze bin, und zwar im Sportbereich, und meine Erfahrungen vor 30 Jahren gemacht habe mit einer Just-in-Time-Fertigung in Bremen mit einem großen deutschen Automobilhersteller, dass es weise ist, dass man für 2 bis 3 Tagesproduktionen ein Pufferlager hat. Das haben wir. Wir haben uns also mit allen Teilen versorgt, die bei unseren Premium-A-Abnehmern an gängigen Produkten abgenommen werden, wo wir auch die Vorläufe haben, dass wir für 3 Tage Fertigungslauf die Teile haben. Dann sind wir blank. Und dann haben wir nur noch unseren Plan B. Und der Plan B ist ein ruinöser.
Weil ja, wir haben auch, wie du vermutet hast, auf kostenoptimiert abgestellt. Schiff- und Seefracht und Langstreckenfracht. Wir können nur in einem eingeschränkten Maße quasi für SOS-Lieferungen Luftfracht nehmen, haben aber hierfür mit 3 Fluglinien sogenannte Katastrophenflugpläne aufgebaut, die wir ansonsten für Evakuierung unseres Personals im Ausland haben. Und über diese entsprechenden Notmaßnahmen kriegen wir also auch Charterflugzeuge, nicht gerade in der Größe einer Antonov, aber über die üblichen Carrier, also eine 747 von der LH oder von der Swiss oder von der Auer, wären zur Verfügung, um uns die entsprechenden Vorfertigungsteile aus den entsprechenden Ländern zu besorgen von der Größe der Maschinen. Frage ist nur, wenn der Carrier nicht fliegt, dann bin ich doch da gekniffen. Dann noch eine zweite Frage, 2 weitere Fragen eigentlich. Jetzt lassen wir den Carrier mal fliegen. Wie viel Prozent der notwendigen Kapazitäten können die denn liefern? Und zweitens, wie viel bist du bereit dann dafür auch, deine Zulieferer, deine Kunden dann auch bereit dafür zu bezahlen? Also die Liefermengen sind so ausgelegt, dass sie maximal 50% unseres normalen Outputs in Vorlieferungen leisten können. Das haben wir damals ausgerechnet. Der Mehrpreis ist 75% mehr für, sage ich mal, unsere Einstandspreise. Wir wissen von 3 unserer 6 Abnehmer, dass sie das nicht bereit sind zu zahlen. Und wir haben ihnen dann auch gesagt, sie können einen Aufpreis von 25% im Rahmen der Gesamtkalkulation sehr gut verschmerzen, aber es ist ihre Entscheidung. 25% der entsprechenden höheren Beschaffungskosten würden wir weitergeben, bis zu einer bestimmten gedeckelten Menge. Das ist für so einen Alarmplan im Sinne der Servicekomponente kalkuliert, aber dann ist Schicht im Schacht. Das heißt, wenn meine Abnehmer letztendlich gar nicht mehr bereit sind, meine Vorprodukte, nämlich Sitze, hochwertigen Premium-Kategorie abzunehmen, dann habe ich auch nicht die Notwendigkeit, meinen Stock wieder über die teuerstmögliche Variante und die schnellstmögliche Variante aufzustocken, sondern lasse es einfach so laufen, bis da wieder normale Nachfrage ist. Ich bin in der glücklichen, aber auch in der unglücklichen Lage, was die Sitze angeht. In dem Segment, wo ich tätig bin, bin ich der einzige übrig gebliebene Lieferant in großen Preis- und Qualitätsschlachten. Das heißt also, die Automobilhersteller sind in einer gewissen Abhängigkeit von mir. Wenn ich nicht mehr liefere, können die auch keine Autos mehr mit Sitzen im Premium-Segment machen, können aber noch ihre Standardprodukte fertigen, wenn sie nicht gerade wieder Probleme mit der Software haben. Ja. Naja, aber was heißt das denn so jetzt? War das natürlich insgesamt ein bisschen längerfristig, die ganze Geschichte. So, inwieweit denkt man jetzt darüber nach, oder denkt ihr darüber nach? Wir sind ja noch in einem schönen Rollenspiel eigentlich. Denkt ihr darüber nach für die weitere Zukunft? Nehmen wir mal an, das wird ein W-Event und kein V und kein L. Das soll auch gerne L werden. Die Lieferkette, eure Lieferkette nach anderen Kriterien zu optimieren. Und welche Kriterien wären das, die ihr da in Betracht ziehen würdet? Ja, jetzt muss ich aber wirklich so ins Eingemachte meiner Produktionserfahrung gehen. Und es hilft mir jetzt, Gott sei Dank, dass ich in Fertigungssysteme bei einem französischen EDV-Hersteller nicht nur von der Hardware, sondern auch von der Software betreut habe. Also du hast jetzt V, W und L gesagt. Das hilft mir nochmal. Vielleicht ist auch gerade auf der Tonstrecke irgendwas hängen geblieben in der falschen Ecke. V wäre der Event, der rabiat abrupt eintritt und dann genauso schnell wieder vorbei ist. Ja. Das haben wir ja gemerkt, ist nicht so. Nein.
Ein L wäre halt der Event, wo man über die Klippe springt und sich dann irgendwann über die nächsten Jahre wieder erholt. Also langsame Erholung der Wirtschaft. Was ja bedeutet, dass man eigentlich seine gesamte Prozesskette umstellen muss auf disruptive, auf konstante Disruption der Supply Chain. Wird halt nicht wieder aufgebaut und W wäre quasi 2 Faust hintereinander. Das ist das, wonach es in meinen Augen im Moment gerade aussieht. Wir sind halt hochgefallen, dann hat es sich erholt und jetzt werden die Menschen alle wieder ein kleines bisschen menschlich und damit übermütig und sorgen dafür, dass die nächste Klippe sich nähert in großen Schritten. So, jetzt haben wir zwischendurch diese Zeit gehabt, uns zu überlegen, wie wir uns auf das nächste Mal vorbereiten würden. Und ich habe natürlich auch 1 oder 2 Gedanken dazu, obwohl ich nicht so lange Manufacturer betreut habe. Also ganz ehrlich, ich habe mir mehrere Szenarien in so einem Kontext, in einem Unternehmensplanspiel mal überlegt. Das hat aber gar nichts mit dieser Pandemie zu tun. Das ist auch schon etwa 10 Jahre her. Und wir verfügen über die notwendige Technik, dass wir uns auf eine vollkommen disruptive, also permanent in einem agilen Auf und Ab befindlichen Szenario überleben können müssen, wenn wir die entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen einhalten wollen. Wir haben bei uns im Hause dieses Strategieplanspiel dann auch tatsächlich umgesetzt und haben uns mit nicht im Ausland fertigenden Spezialisten, die Kleinmengen fertigen können, im hiesigen Land, die aber aus preislichen Gründen als Vorlieferanten nicht mehr in Frage kamen bei den großen Abnehmern durch den Preisbattle, die aber teilweise sogar höhere Qualität liefern können. Das heißt also, wir wären in der Lage, wenn wir mit statt 3 großen Vorlieferanten arbeiten, mit 100 Teillieferanten zu arbeiten, eine ganz andere Form der Versorgung aufzubauen, die wesentlich komplexer ist, auch wesentlich mehr Nachdenken und Vorbereiten bedeutet, die aber uns in die Lage versetzen würden, eine andere Flexibilität wieder zu erzeugen, dass wir in der Lage wären, auch Kleinstmengen innerhalb von einem Tag liefern zu können. Was ja letzten Endes bedeutet, die Lieferkette wird nicht mehr optimiert auf Preis, sondern auf Flexibilität sozusagen. Richtig. Preis ist dann geopfert zu Flexibilität. Und mein Argument gegenüber, weil ich eben ja auch Beschaffungsspezialist bin, was ich ja immer gerne etwas verberge, ich habe ja meine Diplomarbeit zu diesem Thema geschrieben, Beschaffungsmarketing bei den Kooperativen des Handels. Deshalb habe ich mich auch sehr viel mit den Beschaffungsprozessen der Automobilindustrie beschäftigt. Jetzt kein Scheiß, also tatsächlich so mein Bogen gewesen. Kooperativ ist ein sehr schönes Wort, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das ist eben die Herausforderung, wenn du dem Kunden klar machen kannst, dass du eine von ihm zwar gar nicht gewünschte, aber vielleicht vom Endkunden gutierte, höhere Qualität der Vorprodukte ihm anbieten kannst und er für die Gesamtproduktwirkung eine andere Wahrnehmung hat, kann er sich auch mit dem preislichen Markup wieder anfreunden. Wir haben das mal ausgetestet und da ist Marshall. Und dann würden wir jetzt dann auch wahrscheinlich in den Bereich Englisch wechseln. Und hello, Marshall. Hello, I apologize for my lateness. I had a prior call that ran too long. I'm the worst person in the world, and I'm sorry to everybody. Oh, well, you can make it up with a couple of beers. Marshall, relax.
we have challenges with our technology and the the bandwidth in Germany is touches a price tag. In Germany, we would call it a Wundertüte. Yeah? You know these little funny bags where they go for the kids, and they Yeah. have some surprises in it, and we call them Überraschungseier, surprise eggs here in Germany, and they are filled with a toy, and they are out of chocolate. This is Right, the the modern. Kinder Surprise Yeah. that we're not allowed to have in the United States because we're afraid kids will choke on them. Oh, Jesus. Yeah. Welcome to the nanny Well, state. now we have. I can't seem to center my head. Yeah, well, relax. It is. If I find a different layout, we make it a bit more convenient. Yeah, and There we go. Well, Thank you, Ralph. And if we put Marshall as center, then probably your poor internet connection matters a little less. Oh, that's another one. Yeah, well, I do the dirty tricks here. Yeah. You know, Germany. So Ralph is right now in Germany's capital. Means he is supplied with very poor internet. But okay, just kidding. it's a kitchen perspective you share with me, such as I'm in the kitchen of my son's and his mate's apartment flat, and they gave me the pleasure and the honor that I can broadcast today spontaneously here from their place. And as we were on the move, so we now do the mobile business Bedouin version of our CRMKonvos. What a word. And actually, from where are you streaming with us, Marshall? Today I am streaming with you from my flat in Chicago, the state of Illinois, United States, the planet Earth, and a lovely place. I spend all of my time here because there are diseases outside that I would rather not catch. But that means I have more time to read the internet and participate in phone conversations with smart people like you. Ooh, cool. You're welcome. Yeah. Oh, now we are talking here, right? Well, I get to do things like CRMKonvos. I will probably participate in Paul Greenberg's happy hour tomorrow, if I remember to get my ticket. And just try and stay up on the news, of which there seems to be plenty. Yeah. Just for our colleagues which are watching and our fan community which is watching as well, can you give us a bit about your background, Marshall, as a quick introduction? Okay, my CRM background starts in 2005 when I started writing for CRM magazine, reasonably well known. I trust you've heard of it. Yeah. I wrote for them for several years, then decided to go out on my own as an independent analyst. I did reasonably well at that, but discovered that I really should not be my own employer. I'm not good at being my own boss. So I've also been an analyst for Ovum and for G2 Crowd. At the moment, I am in between jobs, looking for my next challenge, as Thomas can tell you. Shh, secrets. We got some secret communication. Yeah. I wrote that in one of these convos. But I have done consulting work for a few of the larger vendors. I've
participated in other work, been on panels for awards. I've been around, and I'm very focused on North America because that's where I live, that's where most of my work has been. And I am a big fan of what happened when social networking became a big deal, because I love the fact that customers have power now. Cool. Yeah. I tend to specialize in customer experience, and customer journey, that sort of thing. But I'm really a generalist, so throw anything at me and I'll talk about it. We have a very funny saying in German. Now the deer has the hunter's gun. Das Reh hat das Gewehr. So the customer is striking back, to put it that way. And with all the power, we do not drink detergents. We do not drink anything unhealthy to keep ourselves more healthy, because this is directly going into the brain. I'm absolutely not known for being politically correct, so this is a warning. There was no disclaimer on that one. And my motivation to go to the United States with that existing president is, let's put it that way, there are not so many reasons to go on free will into a 2 weeks quarantine coming from Germany or from Europe. So I know that there are smarter ways to do that. And what I greatly honor is that you then know, as with Barton Goldenberg and the CRM magazine through the DCI shows, I was the product manager and the, let's say, man in charge for the German spin-off of the DCI shows, the CRM Expo. So that is a bit about my background, and because we didn't do a proper introduction to do due to my funny bandwidth problem here from Berlin. And as you don't know me too much, so I owe you also a quick introduction. So I'm in the CRM bandwagon since 1996. I was with Austrian Update, which had, with the marketing manager, also a product which was known in the United States. They had a great action with some folks in San Francisco Valley, and they utilized some American professors to go for a new one-on-one way. It was not the general approach. It was take a video out of the perspective of your customer. So at that time, we were very focused and brand new. And then that was at a time when I was with Update, when Thomas was still with Kiefer and Feitinger. And at these times, we were in small booths on CeBIT, standing over each other and in opposite positions. And this is so funny if you then recall that you know each other, not knowing really, but seeing somebody you recognize now, and you go into your past, such as when 2006 or 2007, I don't recall properly, in Las Vegas, the Sapphire was taking place, and there was Bob Stutz and Thomas and some others showing the new versions and ideas about SAP CRM, and I was completely flashed and over and said, oh, Jesus. If they really gonna make this happen, watch out, competition. But it took them, simply 15 years to go there. So it was not too fast. Yeah. And what we learned from one of the last sessions, we are an evil software sector, and Siebel is still state of the art.
from the depth of the product because Bob did it. So this is one to remember. Siebel is a vampire product. It's undead. You can't kill it. Yeah, it's like a Volkswagen Beetle. Yeah. Believe me. Yeah. And it has its reason and its depth, and I honestly believe that they are in the Oracle Redwood Shores dependance and all over the world. They are in real shit to keep customers happy, either to do a next level of 2 years prolongation or whatever for the existing product they could do, because they are hunted by all of the competition to get these precious gear hunted down. There are valuable customers, telecommunication organizations, banks, insurances. They're large, let's say, attractive customers. They have to keep, or they will lose, and then we lose a lot of traction. And I believe that his announcement, Larry Ellison's announcement, that he is now delivering an Oracle version of the private cloud, just a plug-in cloud in your own organization, is a very interesting perspective to stir up and make some people nervous, especially after they have shut down the privacy shield. And we in Europe are getting, let's put it politely, a bit nervous. That seems fair. You should always be nervous when Larry Ellison starts talking about changing things. Yeah. From what I recall, I don't have any data that I can quote because it belongs to G2 Crowd and I don't belong to them anymore. Oracle was having some good success migrating their customers away from Siebel onto their newer platforms. Not huge success, but it was starting to gain some momentum. But it is still true that one of the largest competitors Oracle has for its sales cloud, its marketing cloud, all of its clouds is the old Siebel. And I think that's going to be the case for a very long time. Privacy is such a mess. It really is. I'm glad that there's finally some legislation being done around it. GDPR is finally making things make a little bit of sense. I would like to thank you, German gentlemen, for living in a country that had good privacy and security practices that the rest of the world could copy. We are in your debt. Californians are so close in mind. The CCPA is the closest you can get in your country with the GDPR from Germany. They are even not taking the laissez-faire version of the European one, but they go even to the tougher old German privacy laws, and take it as a blueprint for the CCPA. I just watched it because Centralia and Micro Focus are some of contacts I do have loosely, and they do have a lot of completely encryption solutions, which are very favored in banks, insurances, and not so favored in Homeland Security and with the NSA and the Mossad. So we produce some service organization unfriendly products, and I love to promote these because I have a real stake on the guys from Salesforce, which do some security-friendly, surveillance-friendly security encryption products, and we could prove this. And put it in my plain words. If you want to help your Homeland Security, your CIA, and your NSA, you buy Salesforce. They love you. If you buy something else, and it's encrypted by a Swiss company called Centralia,
or Microsoft, Micro Focus, privacy encryption, which is a white label product of Centraya. They really don't like you any longer. It's more or less, they hate you. Now, how long do you think before Salesforce has a response to that? Not saying that they will have a fix for it, but how long before they have a response for it? The fact is they are doing this exercise for their largest customer, which is Homeland Security, since they have their contract. And they do not change. vShield is not the proper product to give you proper privacy. And what they are doing with Salesforce Anywhere, with the new app, is that they have, let's say, a less security services friendly encryption embedded now. And when they do that rollout, I guess some guys in some institutions get a little bit nervous because they have to do a little more tracking before they get the data. But they give a shit on privacy. I'm very honest on that one. What do you mean we need a warrant to get this information? Huh? Since when? We're the government. Government? You have a government. Yeah, I recall. Well, let's put it that way. The last time, I just have to switch to my other headset. Just a second. Now, okay, you are in my ears now, because I wanted to get the right words directly into the brains. I worked for a certain amount of time for an Israeli security company. Since then, conversation being shut down by some companies. Let's put it that way. I found some security breaks in the security in Salesforce in 2008. At that time, I knew backdoors to come into the, let's say, central data departments from Salesforce itself. At that time, they used some checkpoint equipment, which was not properly set up by their own people and not by the service organization which sold it to them. And I just was talking with one of the leading gentlemen in Germany in Checkpoint at that time. And I said, I would like to do a little testing, how good you are. Just let's do a hack into Salesforce. He said, oh, no problem. We use Salesforce by ourselves. So he was using 15 minutes, and then we were in the US in one of the main servers and not allowed. Yeah. And being a good citizen, I took the phone, called the managing director at that time, which was Peter, and said, Peter, you should have a little talk with one of your security chaps in the US. Now this is a long time ago, but they did a massive, let's say, exercise on getting their security issues secured. And what I'm telling is that as long as the data is on their servers, it's fine. And it's secure if you ship your data till it passes the country frontier. Then for some little moments, the vShield seems to be deactivated. There is a little reading, and then it gets activated again. And this makes me nervous. Brits would say, I was wondering if this is the correct way to do so. And we did this for a large German company where we did some testings and found out that they had a contract, for instance, that they promised to do 95% of the data activity in German-based data centers.
At that time, they didn't have that capacity. So we found out by tracking where they shift the data to, that it was 75 to 85% in the US, a little in UK, and nearly none in Germany. And from this moment on, we canceled by the proper arrangement that contract and said, either you give a proper encryption or you guarantee that you host in Germany. And then they supplied us with a suggestion for encryption. They wanted to be established, which that customer did not accept, but he took the Swiss company's encryption. And so the story went on, and we learned a lot. We learned a lot about, for instance, how the blue cloud is doing their operations in Germany with American personnel, American servers. It was just as I would have entered an American embassy. Yeah, only the housing was from German Telecom, but also another story. But customer experience is driven also by these nasty little privacy stuff. And if you do have people which are very cautious, the word German Angst is one of the typical sayings there. They are extremely nervous. And what I see is that the customer experience is one of the topics which we would like to go a bit more into depth. What is your experience right now from your own personal point of view when you are in your own flat? How is the customer experience just to get the food, just to get the beer, to get the normal things, and even how are you working, and how do you observe how the customer journeys are going on? Yeah. Well, it is a lot quieter in person, I will tell you that much. The brick and mortar operations are much less crowded than they used to be. You do not have to wait to get a haircut, I will tell you that much. I don't wait for that at all. That's a good one. It's good. But businesses, from what I have seen, are mostly adapting very well. They understand people's concerns over health, and they're working with it. There are curbside pickups for orders. Masks are mandatory, and it's being enforced, which is important. I know that there's a trope out there of the stupid fat American complaining about their freedoms and have to have no mask on, going into a store, all of those problems. I don't see it, at least not in cities. For the most part, people are very good about taking care of other people. There have been, if anything, the shortages have been with e-commerce and online fulfillment, because when everyone became afraid to go outside, obviously that's where all the business went, and suddenly you could not get anything delivered to you. Food deliveries, for example, essentially stopped. I tried to order masks for myself. It took me 2.5 months to get them. I figured that it would be, yeah. They were back in the pharmacy, in the walk-in store, in a box, before they got to me via Amazon or any other route. So unbelievable. There has been really no unified response. So overall,
the customer experience is varied depending on where you go and who you talk to. I can't say that it is one thing or another. It is really up in the air depending on how you look at it. Not sure what else to say, but in regard to security and privacy and customer experience, I'm glad that we brought that up, because I believe that those are going to be differentiators in the future. We have the downside to the social media revolution, if we're going to call it a revolution, is that people put far too much of themselves out online. You're concerned about how Salesforce had security opening that you just described, and you worry about how other corporations can expose data. When you consider that the average consumer is for free, for no consideration, giving out their location, their name, their product preferences, who they're with, constantly. There is no Big Brother. We are Big Brother, if I may reference 1984. We are the surveillance state. We're watching each other. So to what extent can we really, how can we put the onus of proper security and privacy control on corporations when we're not taking care of ourselves? I believe that there needs to be proper control at the top levels. I don't think that there should be that glitch when the data crosses national borders. But regular human beings have to understand what it is they're giving up when they provide information. Even things that seem not terribly important. I think that once that really makes it into the world consciousness a little bit more, maybe we'll see a little bit more change. What is the view then? You said crossing borders. So there are a bunch of US-based social media services. Well, at the moment, we can't cross borders anyway. I'm not allowed to leave this country. Well, and Nobody wants us. Oh, well, you guys are quite international for that. And then we have the currently raging discussion about TikTok, which is probably the most renowned by now non-American social media services, or service singular. Most of the other ones are basically Chinese, and this one is Chinese international. So how do you see a difference between those data collectors, data vacuums, like Facebook, Twitter, and name them, Instagram, WhatsApp, okay, most of them Facebook, and the likes of TikTok? That's a better question than I'm prepared to answer. I really need to give that more thought. Okay, well, I was just curious. It's an excellent question. I honestly haven't made that comparison yet. And if I try and do it off the cuff, I'm going to sound like an idiot. I would rather not sound like an idiot the first time I'm on your broadcast. I'll save it for the next time. Oh, well, we love being idiots, so it's sometimes good to see that one is not alone. No, so because I right now, well, I follow this discussion, of course, but to me, besides nationality, where's the difference? I'm not a US citizen, I'm not a Chinese citizen. My kids are using all of them, basically. And doesn't mean I like it, but anyways. So
they are all vacuuming away some chunk of their private life, which they, of course, more or less willingly, understandingly, maybe give away. At that age, the kids might give where they couldn't care less probably, whereas we do. Which leads to another question: is how do you see the difference in generations using accepting social media? I think, believe it or not, despite the fact that they share so much and so easily, I think that the younger generations, not so much Gen Y, but millennials and the younger, I think they have a pretty good sense of what is and is not fair game to share, because they've grown up with this technology as part of their lives. They haven't had to adapt to it. It was in their diapers, essentially. It was there with them as they grew up. And they had parents who, if they cared about them at all, expressed to them that they need to be careful. Kids aren't stupid, except for the very stupid ones, obviously. But the kids are smarter than we give them credit for. They understand more than they let on. And I honestly think that they're a lot smarter about what they share than we believe. People of our age are, if anything, we're either paranoid about it to the point that we want to share absolutely nothing, or we just don't understand and we put everything out. The younger you are, the better a sense you have of balance. And that's the strangest thing I've ever said, because you don't think of youth and balance excuse me. You don't think of youth and a balanced approach in the same sentence very often. True, yeah. But if there's anything I'm reasonably confident about, it's that the younger generations have got a decent handle on what they can and what they can't share safely. Okay. I also don't have any children, so I could be completely wrong about that. And I have no skin in the game because I have no children. You have kids, you have to worry about it. But still, you're a keen observer, so it's fair enough. So how do you think they developed that keen sense, besides it being given by them or to them together with a diaper? I'd say well-meaning parents beating them over the head with it for years and years. Well-meaning but misguided education that prompts them to dig and get to the heart of the information themselves. That's something that we didn't have the luxury of when we were young. Doing research took a lot longer, was a lot harder, and your sources were more limited. Someone today has access to every piece of information that has ever been generated by humankind. It's more a question of being able to sort through the bullshit than to find the information itself. But again, kids are smarter than we give them credit for. And if they are motivated to figure out what the truth is, they'll figure out what the bullshit is and what the truth is. So, yeah, even us giving them bad advice helps them. Yeah. Oh, Dad doesn't know what the hell he's talking about. Let me go on Google and see what the fuck is up. Sounds familiar. Honestly, if you have 3 sons in the age of my sons, one is 28, the other is 24, the youngest is 21, then you have 3
views of the world in different stadiums of development. And they have one common thinking. They look for sustainability. They look for being cautious. They look for being, as you mentioned, very sensible about what they deliver for free and what they get as in return. And the ages where they have been power gaming or where they have enjoyed on their PlayStations are long over. Now they are more or less business people, properly educated, and working with their skills in IT to work with people. And to 3 of them are trainers. One is with Boston Consulting Group in Malaysia. The 2 others are becoming teachers. And it's very interesting because being aside of being teachers or to become teachers, they are properly educated trainers for leadership. So they are even more conscious, and they gave sometimes their parents the proper advice, such as how to communicate with each other more kindly. Excellent. If we survive the next 20 years, your children and ones like them are going to make the world a better place. I don't know if we're going to make it those 20 years, but if we do, your kids are in the driver's seat. Thank you. Prosperous future. And one personal statement, if you ever should, even that you are skeptical that you would be welcomed in Germany, you are welcomed in Germany, at least in the small town of Rosbach, Hintergasse 17, where there is my house. And it would be my honor to show you a bit of a part of Germany, which is not the typical view of a Bavarian beer fest, but more landscape and idyllic. I would love to see it. If they ever let us out of the United States again, I may take you up on that offer. I guess you, because you don't know that Chicago is, from the movie I met my wife and convinced her that she should rethink running alone through life, but take me as a companion with Blues Brothers. So there we are. Blues Brothers are very important. Blues Brothers are Chicago. Yeah, well. One of my favorite movies ever. Yeah, good one. Okay. We had our hour, gentlemen. All right. Yeah. This has been a great pleasure, a blast, a lot of fun. Again, sorry I was late. It was unavoidable, but I wish I'd been able to tell you that I was going to be late. It worked out very poorly, and I'm a better person than that. I seriously apologize. Well, life happens, Marshall. No worries. You know what our revenge will be? We'll invite you again. I'll make sure to wear a watch. Okay. Oh, well, if I'm in the US by then, I just could call you. It's no intercontinental, then it's intracontinental. Yeah. Yeah. All right. Well, Marshall. have you, Marshall. Ralph, it's a pleasure meeting you. And maybe see you tomorrow at the Players. Maybe. Probably. With me being in Cyprus then, by the way. If you manage to get your tickets, I will be on the Autobahn at that time again, and so I will not participate, and I will not fight for tickets. I have to go for the free events from Brand, not the happy hour, but I'm very grateful. I'm very grateful, approaching Marshall again, that you
took yourself the time that you spent some time with us, and that you gave us a very impressive, clear view that the conscious younger Americans are very clear looking for their privacy, and that they are sensible. And probably from our long distance perspective, misunderstood and misjudged, and that there is a generation to come with great confidence in all our countries, which have a new perspective and a new attitude in things and handling Mother Earth properly, more properly than we did. Let us hope so. Let's hope so, yeah. Okay, cool enough. We are cool. Well, not cool outside, at least not summer after all, but August, what are you going to do? yeah, sweat. And Marshall, this was a German approach invitation. This was honestly meant seriously. So this is not, if you are there, drop by. This I learned in my years when I was in the US visiting for certain times. A friendly invitation, but if you show up, they would be shocked. No, I wouldn't be shocked. Yeah. So just give me a pre-warning after you are allowed to travel and have fun. The Frankfurter larger area is interesting. It does have its perspectives, and it's a bit different than the Chicago area. So and I would like to do some travel soon. I have a passport. It has no stamps in it. Which I think is a terrible shame. That must get changed. Yeah. No doubt. Okay. That's a cool one. Yeah. You may be the first. Gentlemen. Yeah. Thanks for joining us, Marshall. Good evening. Okay. There you go. So, I'm going to end the broadcast. Yeah.